What's up guys, welcome to my blog again, and this time मसँग छ RS V4 Aprilia. So please watch the video till then. गर्मी एकदमै बढी छ, गर्मीको महिना everyone knows हैन. You guys might be expecting कि मैले बाइक राइड गरेर देखाउँछु र तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भनेर, तर अनफर्चुनेटली मैले राइड गरेन गर्मी बढी भएर. सो दिस टाइम व्हाट आई एम डुइङ इज लाइक मैले ब्लग बनाउँदै छु, बट दिस इज टिपिकली फर रिभ्यू अफ RS V4 Aprilia. सो रिभ्यू स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला म तपाईलाई भनिदिहालौँ है, मैले एप्रिलिया को फोटोशूट गरेको थिएँ प्लस एउटा वक थ्रु पनि गरेको थिएँ. त म त्यो डेटा म यो भिडियोमा युज गर्न गइरहेको छु. नर्मली यामाहा या जापानिज बाइक मार्केटमा तपाईहरुलाई थाहै छ, धेरैलाई इन्फर्मेसन छ हैन. इफ यु सर्च इन गुगल धेरै आइडियाजहरु पाउन सक्नुहुन्छ, बट एप्रिलिया या इटालियन मेड बाइक्सहरुको इन्फर्मेसन कम्ती छ. इट्स लाइक ए क्लाउडेड, यु वोन्ट फाइन्ड इट एभ्रीवेयर. एप्रिलिया RS V4 एप्रिलियाले म्यानुफ्याक्चर्ड गरेको र एप्रिलिया अफर्स टु मोडल of the bike. First RS V4 factory and RS V4 R. प्रोडक्सन यसको स्टार्ट भएको 2008 मा र मोटरसाइकललाई मार्केटमा लिएर आयो 22 फेब्रुअरीमा 2008 सेम इयरमा. फाउन्डेड इन 1945 आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार, Aprilia they started a bicycle business and slowly they moved to small cc bikes which is like 50cc and 125cc. Aprilia RS V4 2008 मा लन्च भएको र यो मोडल Aprilia को सबभन्दा सक्सेसफुल मोडलमा एउटा हो. Aprilia RS V4 रोड लिगल रेस स्पेसिफिकेसन फिल्टर मोटरसाइकल हो. यो चाहिँ 1000cc 4 सिलिन्डर इन्जिन छ यसमा र 118 हर्स पावर विथ 115 टर्क युज गर्छ. यसको वेट 179 kg हो एन्ड क्लेम अ top speed of 215 km/h. Aprilia started its journey in Nepal in 2017. डिस्ट्रिब्युटरहरु all over the Nepal मा छ, बट यसको एउटा सोल डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ D Lifestyle हो. Aprilia Piaggio को सब्सिडियरी कम्पनीमा पर्छ. Has introduced Aprilia and another famous brand Vespa in Nepal. So let's talk about in Nepal. Right now in Nepal we have only one single bike which comes under 1000cc segment. The owner of this bike is Mr. Kaji Gurung Dai. This model is 2010 and the lot is 43. Google में search करता फिर I found this video, so I'm sharing with you guys. I have a small update for 2019 Aprilia RS V4 1100cc. So I hope you like my video. Next video मा कुन बाइक को रिभ्यू चाहिन्छ त्यो चाहिँ प्लिज कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला, म स्योर ट्राई गर्छु हैन. सो फर नाउ बाइ बाइ.